Bang, oi, Phúc Mob Day. What's going on, guys? Today we find ourselves in District 3. My last video, well, I don't know if I've even put it out yet, but I went and filmed in Chợ Bến Thành, and I wanted to show you guys the market that a lot of foreigners go to. Well, today we're going to a more traditional market, and this is Chợ Bán Cờ. And in Chợ Bán Cờ, they call it Bán Cờ because that means chess, the game of chess, and it is arranged like a chessboard. Where did I learn that? Actually, Max McFarland's video with Caroline. She's the one that shared that, so big shout out to them, even though they made that video like 2 years ago. I did make a video in this market before. Nam and I, we had a challenge. Who can buy the most interesting things with 100,000? I was a clear-cut winner because, well, I bought a frog, and you can't get any better than a frog. Hello, em. Cho anh một cà phê đen đá. Không đường nha. Em có muốn uống thử cà phê muối không ạ? Cà phê với muối hả? Yeah. Còn salt, muối là salt, đúng không? Yeah. Okay, yeah. Nó trải nghiệm mới. I didn't even think about it when I walked up, but muối means salt. And it's not just a name. She asked if I wanted to try coffee with salt. Sữa đặc hả? Oh, well, it looks like we're not yam cun today, guys. We got sữa đặc luôn. What do you guys think? Salted coffee. Would you drink it? Comment down below. Cái này là kem béo với lại muối ở trong. Kem béo? Trời ơi, người béo không nên uống kem béo. Một ly bao nhiêu tiền á? Dạ 35 ạ. 35, okay. Wow, that hits. Woo. That is very good. I like that. Hey, chào em. Có khỏe không? Khỏe. Làm sao mà biết là Phúc? Em có theo dõi kênh YouTube của anh á. Cảm ơn đã theo dõi, man. What's up, bro? How are you? The question I want to address in today's vlog is, do you need to learn Vietnamese to live in Vietnam? I get asked this question all the time through my different social media platforms. Actually, just answered a DM this morning about this exact question. If you are planning on living here for long term, I think it's super helpful. You know, if you go and move to District 7 or District 2, you know, you get by with no problem. You can come to markets like this, point, show the phone, maybe Google Translate or the calculator. You can get by. It's definitely possible. And it helps that Vietnamese are friendly enough to put up with your lack of Vietnamese skills. But on the flip side, I have so much more fun and I enjoy my time in Vietnam more by speaking Vietnamese. These daily interactions will make your time in Vietnam much better. Now, there are different routes you can take. You know, we have a district called District 2, which is known as the Expat District. And I will admit, they have some of the best food in terms of Western food in the city in District 2 and District 7. And that's great and all, but you have mostly a foreign community. And I didn't move to Vietnam to live with a bunch of foreigners. That's just my attitude, you know. Everyone has a different way of looking at it, and different people can put up with different things. You know, personally, I like living in a local neighborhood and being the only one. Chào chị. Đang làm móng tay hả? Dạ, đang làm móng. Em có móng đẹp rồi, không cần làm. Hey, chào anh. Khi nào sau? Không bao giờ sau. Người đẹp trai nhất Sài Gòn không bao giờ có mong sao mà. Đây là một cục ti hả? Ai đẹp trai hơn? Bây giờ đây là một cục ti luôn. Xong sao em? Dạ đúng rồi có. Nhìn Phúc đẹp trai nhất Sài Gòn, mình muốn nổi giới tính. Đối giỏi tính luôn hả? Muốn nổi giới tính luôn. Trời, what a lời khen mọi người ơi. That's a compliment. Cảm ơn anh. Gái Việt Nam là số 1. Số 1. Đó đẹp không? Có đẹp mà. Có đẹp. Rất là khó tìm một con gái Việt Nam xấu. Rất là khó tìm. Có nhiều gái xinh đẹp ở đây. Mà anh nói tiếng Việt mà quá. Wow, cảm ơn. Phúc đâu có mập đâu. Đang giảm cân. Đi bộ nhiều. Anh ơi. Giảm cân. Trong đây chặt quá. Trong đây chặt quá. Rất là khó đi bộ. Khó như xẻo quá. Trời ơi, chúc ảnh đi bán xe hả? She's taking pictures on the bike. Wow, con lùn luôn. Ngồi đi anh. Hey, chào anh. Thấy là thấy sợ rồi. Có vợ rồi. Thôi, không có cửa. Cửa. Không có cửa.
Trời ơi, có vợ rồi. Một vợ tốn tiền quá, không có nữa. Không vợ, không đủ tiền nuôi vợ. Ở Việt Nam phải 2 vợ 1 vợ, người ta không cho ở đâu. Không thể, nghèo như con mèo chú. Không có đủ tiền. Là sao? Phúc mà. Đúng rồi. Hôm nay Phúc đang khám phá chợ này. Đến đây rồi nhưng mà khoảng 2 năm trước không. Sao nói tiếng Việt mà sao người nước ngoài sao tên tiếng Việt vậy? Well, đây là một câu chuyện dài nhưng mà sẽ làm kể ra ngang hơn. Sự thật là có vợ người Việt. Vợ của con là lý do tại sao con muốn học nhiều hơn. Nhưng mà hơn nữa là bây giờ có kênh YouTube nói tiếng Việt luôn. Có phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh. Nhưng mà đây là một câu hỏi đang tập nói tiếng Việt với người Việt trên đường tại chợ ở ngoài. So, cảm ơn tinh. Ai là số 1 này à? Nhập gia tuổi tốt này à? Giải ma kỳ tài này à? You can live here, you can have your life, that's great, but you're gonna miss out on a lot of opportunity. And this doesn't just apply to Vietnam. Việt Nam, đúng rồi. Đang giải thích cho người nước ngoài về cuộc sống ở Việt Nam cô. So it doesn't apply to Vietnam. Like if you go to Peru, you should learn Spanish. Any country you live in, you should try, make an attempt to learn the language. It just, I mean, not only respect, but it just makes life more fun, you know? And you miss out on so many opportunities like this. Like, I thought I was only going to be here a year. I took some introductory classes. I knew how to say some funny lines, but to be honest, I needed that motivation. And that motivation was, oh, my wife. You know, after I started dating her, I said, wow, her family, they don't speak English. I need to start learning Vietnamese. I come from Phan Văn Hai, Tân Bình, huh? Where are you from? From Vietnam, quê hương ở đâu? Quê hương thành phố Hồ Chí Minh. Wow, Saigonese luôn, chào mọi người. As I said, I keep getting interrupted, but yeah, if you're gonna live in a country, I highly recommend that you take some time to learn. I don't know about the classroom setting so much. I always did a private tutor and then self-taught with flashcards and learning on the street. But whatever language it is, it's definitely learnable. People say Vietnamese is one of the hardest languages in the world. I don't know, now that hello, Jake. Again, they say Vietnamese is one of the hardest languages in the world. I don't know. You know, it took me a long time to be able to be understood, if you will. But I've had a good experience with it, and I think if you chào lại, hello lại, if you put the time in and you use it, you know? Mấy đồng tiền chị ơi. My students, chào anh. My students, like some of them will just come and study English 1-2 times a week and they're done. They don't look at it, they don't do anything else with it throughout the week. And that's the problem, where if you immerse yourself and you use it every day and you go out and just try a new phrase, try a new grammatical structure. Bánh khọt tôm. Well, con là hâm mộ của bánh khọt, có chỗ ăn không? Ở đâu cô? Ở bên kia hả? Ok. Yeah, cho con một phần á. Oh, gonna get some bánh khọt, guys. Cô ơi, cho con hỏi trong bánh khọt này có nguyên liệu nào? Đậu xanh. Đậu xanh hả? Nước dừa. Nước dừa luôn. Có nước cốt dừa không? Có nước cốt dừa. Cho con thêm. Nước cốt Con dừa rất là thèm nước cốt dừa. Breakfast time here at chợ Bàn Cờ. And in Max's video that I mentioned earlier, I saw the bánh khọt. Definitely some of the crunchiest that I've had. She cooks it to a crisp. I wanted to try it by itself first, but now we'll add a little bit of veggies. This bánh khọt is fire. So they'll have rice paper and vegetables, but generally, as long as the bánh khọt's good enough, bánh xèo's good enough, I don't need to wrap it in anything. I like it straight up. Ngon quá. Ngon quá.
Đây là một loại bánh ngọt rất là giòn, rất là mặc dù là giòn nhưng rất là dễ nhai. Chưa biết nhà tên, chưa trả tên. Cô ấy nói là miễn phí tại vì đẹp trai. You're either Vietnamese or you're not. And when you're not Vietnamese, Vietnamese will openly ask you how you feel about a certain dish, a certain custom, a certain whatever. Here, to say, wow, I want to get a foreigner's opinion. How do you feel about it? That lady just walks by and is like, oh, what are you eating? Do you know what it's called? Do you like it? How do you feel? Is it cheap? You know, so they want to hear your opinion, which is one of the reasons that my channel is like become what it has, because I share the opinion from a góc nhìn or a perspective of a foreigner that's lived here for a long time, speaks a decent amount of Vietnamese, lives with a Vietnamese family, and constantly goes out and meets new people. Ở đây rất là ngon, con rất thích. Sự thật là con thích bánh khọt của miền Tây hơn bánh khọt của Vũng Tàu. Béo hơn, cho người béo phì rất là thích hợp. Cảm ơn nha. Chào mọi người. Hủ tiếu đúng không? Có ngon không? Hủ tiếu mì. Dạ không mà, con mới ăn bánh khọt đó. Ngon rồi. Bánh khọt của miền Tây, mặc dù hủ tiếu rất là nổi tiếng trong thành phố Sa Đéc. Chúc cảm ơn, chúc ngon miếng. Hello em. How are you today? Hôm nay có khỏe không? Đánh bao nhiêu vậy? Nhiêu rau hả? Wow. Tất cầu mai Phúc có mua rau today. Em đã bán ở đây đúc bao lâu rồi? Hai của em bán. Vai hả? Hai của em bán lâu lắm rồi. I would like to end it with a coffee. It's about time for the second coffee of the day. Wow, look at this place. What is this? Can't even read it. Tiệm cắt tóc này tên là gì vậy? Tên là Phúc Mắt. Bạn tên là Phúc. Yeah, of course, tất nhiên. Chào em. What's up, guys? Yo, look at these handsome. Quá đỉnh luôn, ngầu quá. Mọi người làm việc ở đây không? Dạ, tụi em làm ở đây. Ok, có cắt bầu rau không? Really? Hey. Yeah, đúng rồi. What's up, bro? Khỏe không? Phúc Mập quá đẹp trai. Quá đẹp trai luôn, đẹp trai nhất. Hôm nay Phúc quay video chở bánh cờ. Giải thích tại sao người nước ngoài nên hey trai. I actually know you, and I know your YouTube. Thank you so much, bro. What's your name? Dewey. Dewey? Yeah, I came from the United States. I actually follow you here. Oh, word? Oh. Nice to meet you, Yui. Yui from the U.S. What state are you from? Pennsylvania. Pennsylvania, yeah. Man. This is my third time. Third time? Yeah. Well, I haven't cut my hair in a long time, but I'm always looking for a good place to cut my beard, so it looks like I'm going to come. Man, it's so been... my friend, he actually have a video with you. You know Fee? Fee? Yeah. From SVFF? Yes, that's my friend. What's up, Fee? Shout out on the channel. Tên gì vậy? Tên Kiên. Kiên. Yeah, Kiên. Phúc Mạc. Tên gì vậy? Nam. Nice to meet you guys. Okay, so Phúc sẽ hứa lần sau cắt rau sẽ đến đây. Đó nha. Liam Barbershop. Ở đây nha, 473 Nguyễn Thị Chiểu. Chắc chắn sẽ đến đây, for sure. Anyway, guys, I hope that market video helped you out. I hope it helped to answer some questions on whether or not you should learn Vietnamese. In my opinion, if you live in any country, you should make an effort. You should make an effort to learn the language. Super important. Of course, you can live, you can get by. I know people that have been here 15 years. They don't speak any Vietnamese. You can have a prosperous life in a country without speaking the language. But one, out of respect. Two, for a better experience. And three, well, if you are going to have a relationship with a local, whether or not they speak English or your language, you should still make an effort out of respect for them and their family. Just my opinion. If you don't agree or don't do that, that's fine. I'm not telling other people what to do. But hopefully this video helped you out. Hope you guys follow me on social media.
put it up here on the screen. Thank you for following along. And if you're interested in more videos about Vietnam, the markets, the life, and the language here, check out the rest of my channel. When you subscribe, hit the bell notification to hear about all of the videos as they come out. Until next time, hang up and chúc mừng năm mới.